revisado el DNI como 300 veces. This is going to change my life. I forgot to record. Slave labor. This person would bite someone's head. Might be possible. Dios, qué mal llevo lo de madrugar, Madrugar. ¿Se puede considerar madrugar a las 3:46 de la mañana? He dormido 3 horas. Vamos a arreglarnos. Chicas, probablemente durante el vlog vaya a ir cambiando entre el español y el inglés, porque mis jefes no hablan español, al menos yo no hablo con ellos en español. Entonces, bueno, me aseguraré de poner subtítulos. Creo que es la primera vez que voy a hacer algún tipo de contenido en inglés. Estaba de camino al aeropuerto en el Uber y a mi mente le ha parecido una maravillosa idea empezar a acordarse de todo lo que me estaba olvidando cuando ya no podía hacer nada. He revisado el DNI como 300 veces. En la maleta estoy súper rayada porque en el último momento no me cerraba. He tenido que sacar cosas, he sacado cosas de ropa. Solamente llevaba una muda para mañana y los zapatos, pues he tenido que sacar los zapatos. Así que espero que los que me he puesto, que son cuñas, no me revienten los pies estos 2 días. Me he olvidado también el limpiador de la cara, para quitar el maquillaje. Ya me diréis cómo me voy a quitar todo esto. Pero bueno, voy a ver si me puedo comprar uno. El peine del pelo tampoco me lo he traído, no me he peinado. Las vitaminas, tomo unas vitaminas por la mañana y por la noche, tampoco me las he traído. Y estoy en plan de por favor, o 1, que no me haya dejado nada más, o 2, que no me acuerde, porque es que sí. O sea, estoy tan nerviosa por cagarla o por dejarme algo o porque se me olvide algo, que yo ahora mismo no prefiero vivir en la inopia a seguir rayándome y pensar, te has olvidado esto y esto y esto. Por cierto, es súper random esto, pero ayer estaba tan nerviosa, o sea, estaba como con una ansiedad constante y unos nervios. Mi madre dijo, cómprate unas pastillas de aceite de lavanda, que son naturales, en la farmacia. Son caras, me han costado 21 euros. Pero os juro que me calmó tanto. Y es que porque a mí no me suelen afectar tipo de cosas, a lo mejor fue mental, pero de alguna manera me calmó un montón, me ayudó muchísimo. Lo que pasa es que ahora ya no noto tanto el efecto. Me las he traído por si acaso, creo. ¡Hello! Yo me he pedido un matcha latte y es un café para despertarse porque están súper dormidos y unos croissants franceses de París. 2-0. We are already in the plane. This one is pretty big. It's not like the one you normally take to travel to Europe. I thought you didn't want to appear. Wear your makeup. Put it there. So we're almost here in Amsterdam already. And Laura is doing her makeup. We've done a stop for more coffee. We are now on our way to the venue because we're going to have some tour over there. Nos han hecho un pequeño tour. No he podido grabar nada porque no nos dejaban grabar dentro. Pero nos han hecho un pequeño tour por todo el recinto. Hemos conocido a los bailarines, bueno, yo los he conocido, ellos ya los conocían. Nos han enseñado el VIP Lounge, que lo estaban terminando de decorar y es súper chulo. No sabíamos que iban a poner ni comida, ni bebida, ni nada de eso. Así que tiene pinta de que va a estar súper guay. Okay, so Lara is telling me that this is going to change my life. It's sweet and sour sauce, and it's the first time I'm trying it with a McDonald's nugget. It's so much better, no? It's okay, you can change your values. I mean, I think I would prefer barbecue, but because it's the one that I'm used to. But it's really good. That's how the rest of Europe eats it. I don't know, we don't have it in Spain. Are playing the video, they will switch it out for the next as planned. Have a phone, call me after the show. And now we entered a mall. Yo voy a comprar un desmaquillante porque, como os contaba, me lo he dejado en casa. Ah, here. He encontrado este. Ah, el de Dr. García. Este está súper bien. Voy a coger este. Está súper bien. Y me encanta porque justo quería reponerlo y está a 18 euros, creo. No recuerdo si eso es barato o caro. We're going to check Jumbo. Yay! It's my first time seeing Jumbo. I love going to supermarkets in other countries because everything is like really, yeah, a lot of stimulus everywhere. Yes. It's like how Dutch supermarkets smell like. I don't know like why, but like they always smell the same. Acabamos de ir a una tienda de las más famosas de Países Bajos, según me han dicho, y aquí les encantaría en algún momento poder vender. What's the name of the supermarket? Albert? Albert Heijn. Albert Heijn.
Nos encontramos en el VIP Lounge y os preguntaréis, Judith, ¿y este salto temporal? Bueno, tuvimos bastantes inconvenientes. El más grande fue que el taxi furgoneta que nos llevaba del evento hasta el concierto nos dejó tiradas. Así que como estábamos ocupadas gestionando todo esto, no me dio tiempo a grabar. Pero os dejo por aquí algunas imágenes del evento y el merch que preparamos para las influencers, del cual estamos bastante orgullosas, teniendo en cuenta que somos solo nosotras encargándonos de esto y en tiempo récord. Luego fuimos al VIP Lounge, que como os comentaba no nos dio mucho tiempo a aprovecharlo porque llegamos tarde. Good morning. I forgot to record yesterday the end of the vlog, so now it's going to be like 2 vlogs in the same. Yes, not awake. I'm not fully awake yet, so we need to do some things. I need to do a slide with. This looks like we're torturing slave labor. I said we. You can sleep 5 hours and then you work. First, I will do my skincare. Are we gonna have breakfast? Yes, that's definitely not in this kind of hotel. I know, but whatever this is. Look at my hair, like, I mean, it's better than yesterday, but at the same time, it's like too frizzy. Yeah, my douche makes man noises. At night? No, like now. Oh yes. This kind of man noises, you know. Oh yeah, the mad noises. I've heard the mad noises. No. I was too tired to even hear anything. Did you give this girl some energy? Normally at this time. Normally I don't speak either, so I think we are like giving us feedback. Dale, if we could have you get on the floor. Estoy intentando grabar lo máximo posible, pero es que vamos corriendo a todos lados. Ayer la cena fue bien, pero pasaron como un par de cosas en el último momento. Había gente cancelando en el último momento, tuvimos que buscar como otras personas que quisieran las entradas. Nos canceló el taxi que nos iba, bueno, la caravana. La furgoneta que nos iba a llevar a la venue también nos canceló, entonces tuvimos que estar pidiendo los taxis y tal, además éramos un montón. El famoso commercial video lo reprodujeron cuando no habíamos llegado todavía. Tengo unas ojeras del copón. ¿Me dará tiempo a conocer Ámsterdam? A lo mejor no, me importa. La verdad es que no mucho. Como ya había mentalizado que iba a ser un viaje de trabajo, estoy enfocada en, al final, el crear el contenido, en organizar las cosas que salgan bien, plan, lo que me tocaba a mí hacer, evidentemente, porque prácticamente todo lo demás lo organizan ellos. Por cierto, brutal el concierto. Qué guay, plan, es como estar en una fiesta. Rezo tener buen contenido, también hay muchas cosas que luego dependen de la postproducción. Pero qué bien, ¿eh? I wanted to show you guys what they gave us in the VIP lounge. This really cute tote bag. I really like it. I think it's very cool. It's like, oh my god, I'm VIP. It's good. This is supposed to be an SM, but I think it's big. Oh, they also gave us 2 tokens for drinking. Now we have 4 for the next show. Ahora es un buen momento para poner clips de Ámsterdam para dar fe de que he estado ahí. Y vinimos a este sitio a desayunar que ya veréis qué pintón. So we came here to have breakfast. I think I'm gonna ask ChatGPT what's the difference between those 2 buns, because I have no idea. I want the X Royal. Which one? X Royal. What is it? What is the difference? He didn't tell me. What's the difference between toasted fluffy bun and toasted English muffin? The type of bread, texture and flavor. Yeasted bread is English muffin. What is it? Bread, you know? Ah, okay. What are you having? I'm gonna get the scrambled eggs. So we're eating again in 2 hours, so. Yeah, that's right. I'm gonna have smashed avocado, poached eggs. He doesn't mind, we're going to eat in 2 hours. We're having someone here that if the waiter lasts more than 3 minutes to give us our order, this person would bite someone's head. It might be possible. We'll see. Follow for more. So yeah, enjoy. Okay, so luckily it was like the exact 3 minutes, so no one died. No, he got it.
No worries, no worries. So this is my toasted eggs. Wow, yours looks amazing and yours as well. Thank you. Like he cooked it or something. This is my first time trying pear milk, a lot of pear milk. Let's see how it tastes. They told me that it has like no flavor or a very light flavor. It's not bad. I mean, Doesn't sound good. it's like, I don't know if you have... It's that bad. It's not bad. It's not good either. No, I mean it's okay. It's something I could drink. It tastes like. Have you ever had this like mixed snacks with dehydrated like corn and peas and everything? So it tastes like that, like this dehydrated peas. You always get it in like the Yeah, in the bars. Yeah, mostly that not or necessarily chips. cheap. They always tell me that I'm quite quick at Yes, claro. drinking, but they haven't met these people. Ooh, cuántas cosas! It's like a massive tiger. Oh, I like the pink cat. You went for the dog. That's me. I'm a cat lady. Me encanta. Un montón de cosas super guays. Now I want to go to start studying something. We definitely do need to order the earplugs. Yeah, I almost got deaf yesterday. Oh, it's really cute. Dumpling things. Here for the airport. I mean, I like seeing this stuff, but I'm not a buyer. Now I need to choose. Which one do you think it's better? I think this one, right? Like the one with color. Like if she likes Big Macs. Big Macs, then I would go for this one, Fluffin' Fabulous. Fluffy Fabulous. And Miami Fiera. I think in Miami Fiera is it? Oh what? Hirono. Laura. Is it called Laura? Yes, but not this one. Like there is one. I found it in Vietnam, and my friend like keeps selling it to me when she sees it. Oh, I have this one at home. So what do we need? Let's see what we can spend money on. Put like a big sticker on my suitcase because it's pink, and I just bought it in some Japanese shop. And like when I was like traveling from Japan, the driver like went like full on like crazy. I was like, oh my god, that's the I don't even know. Spy Family. Yeah, I was going to ask if you watched it. And like, and he was like, yeah, it's my favorite. And they started talking about it, and I was like, what? I thought I just thought that the sticker was cute. Yeah, it's a very famous anime. So Lara told me this is a very famous cookie place here in Amsterdam. She's really happy because there's no line. We were expecting a very long line, but there's none. So we're happy. They do the cookies. We are in House of Ritual. This is the Amsterdam collection. Lara told me that this brand is from Dutchland, and I didn't know that. So they are like two different stores. House of Rituals and Rituals. Oh, this is Rituals, but like it's the flagship is the main store. Ah, okay. I think they have spa. Spas? Like a Ritual, yeah, body spa, see? Wow, it's pretty big. I like it and it's very you. Oh, so here they have massage. Oh my god. This cabin. Brain massage. And here's the spa. We are in the airport. We're going back to Madrid and we are having pizza and Laura is having her like pasta salad or something. Yeah. We know what's good. Yes. Oh, a guy that just like messaged. The primary prints include, and that's like the. So this is the end of the trip. I forgot to tell a lot of things because we were in a rush. I'm really tired. We all are. We had a great time. Yesterday was amazing, even if acabé hecha mistos, porque es que estaba súper cansada. Y esta mañana también nos hemos tenido que despertar pronto, entonces ya de por sí los viajes me cansan. Ha sido una mezcla de tensión, de ver que todo salga bien, de estar para arriba y para abajo y de no haber dormido mucho. Creo que también esto nos ha servido como para hacer más team building
creo que resumen el viaje es que me lo he pasado súper bien, me ha parecido una experiencia muy chula. Matus y Laura han sido fantásticos, o sea, es que he estado súper a gusto, nos hemos reído bastante, creo que todo al final pues ha salido bastante bien dentro de lo que cabe, dentro de que han habido un par de cosillas pues que bueno, que no, a lo mejor no era lo que esperábamos o no era lo que yo tenía en la cabeza. Espero que con Praga lo pueda llevar mejor a nivel de contenido, no sé qué habré sacado de aquí, ya lo veremos la semana que viene cuando me ponga a editarlo. Nos vemos en el próximo vlog. Do you want to say something as a summary of the trip? I'm tired. Very inspiring, thank you Laura. Chao.